Hi guys, it's me Ha-chan. Welcome to Simple and Tasty channel. Today I feel like to eat chawanmushi. Do you know what chawanmushi is? It's teacup steamed egg custard, the typical Japanese food. The typical Japanese ingredients are shiitake dried mushroom, kamaboko, which is a fish cake, lily roots, ginkgo, shrimp, chicken, egg, and dashi. But you don't have to use it all. Instead, I use easy to get ingredients from local supermarket or Asian market. It's simple and tasty. 皆さんこんにちは、はっちゃんです。今日はですね、茶碗蒸し、これを作っていきたいと思います。ゆり根、銀杏などを入れるとですね、高級感は出ますけれども、なかなか手に入らないっていう事情もありまして、今日はですね、家庭にある冷蔵庫にあるものでですね、茶碗蒸しを作っていきたいと思います。I will share you how to cook 茶碗蒸し。Let's get started! Ready? いただきます。Yummy!